Ok. Eh, y aquí está el Nintendo Direct con el indignado. Bueno, vamos a morir, ok, no. A ver, en sí yo no sé qué esperar. Voy a ver. Pito 7. Ok, no. Nintendo, ¿por qué tienes a Adrien en la portada? Ya, ya volví. Bueno, la presentación comenzará a las 11. Qué bien, me voy a ir a dormir en 6. Oye, SG, ¿enseñas cómo jugar Mario mientras esperamos? XD. DA. Nada, pero si hacemos eso. Jaja. Espérate porque tengo que poner el Citra. Jaja. Ya estaría. De eso mismo, qué humilde. Humildad más de 100.000. Hola. Vale. Hostias, casi me da. Sí. ¿Y cómo no puede comenzar esto mejor que un fangame de Mario? ¿Te imaginas que viene el canal, viene Nintendo y dice, no, no, quitarle el juego, os denuncio? Enseña cómo juego. Ajá. ¡Hala! A ver. ¿Cómo pasa por aquí? Déjame, ¿lo puedes decir? No. ¡Pero tío! Bueno, pásalo por el WhatsApp Premium, jaja. Ok, no. Creo que se te ha entendido la perfección. Espera, ya sé qué hacer. Ah, no se puede, que listos. Ah, no, sí, sí, se puede. Vale, pues tengo esto. ¡Venga ya! Mi canal. Nintendo Direct Epic. ¡Venga ya! No creo que me den. Ok.
Voy a silenciar mi propia transmisión. Y técnicamente por aquí podría hablar. ¡Oh! Puedo abrir el chat destacado en otra ventana. Aquí Guay, guay, guay. falta alguien. Aquí falta el Benyago. Sí, pero no está. No me digas, imbécil. Ok, he descubierto que puedo abrir esto en otra pestaña, por lo que esto es bastante bueno, porque ahora las demás personas A ver, también podrán ver el chat. ¿qué juegos crees que van a salir? Realmente no lo sé. He dicho, ¿qué crees? Mm, pues Ese es en un sí yo modo. creo que... no lo sé. Seguramente, ¿qué te apuestas a que sale un port de Wii U? Posiblemente. ¿Cómo mierda pasó por aquí? Vale, voy a poner esto aquí. No, vale, no se va por ahí. Tiene que haberme informado. Estoy intentando poner el chat de alguna forma sin que moleste a... Es que no se puede hacer más. Ah, vale, sí se puede. Entonces lo que voy a hacer es esto. Puedo... Vale, sí, puedo hacerlo. Ah, bueno, ¡Ah, pero no como... mames, que hay algo aquí abajo! Ah, Ah, qué bien, no tengo que entrar con una seta. Qué afortunado soy. ok, pues... Técnicamente tengo el stream listo. Vale, pues ando cómodo para ver el chat. Increíble, voy al techo a colgarme. ¡No, no! Pero tío, pero si me acorralan, ¿qué voy a hacer? Por cierto, estoy hablando. Me acabo de morir. Ya está, Seje. Encuesta. ¿Eres gay, sí o no? Gus. Sas. Y si sí o si no. Así que voy a preguntar a mi I am- comunidad. La pregunta es... Among Us, ¿sí o no? No sé si ya se ha creado uno. Que la mejor pregunta de 2022. Among Us. Ah, vale. Vota, vota, indignado, vota. Among Us, ¿sí o no? Espera, que ni siquiera. A ver. Ah, mira, se puede hacer. Vale, Únete, o espera. sea, ve a mi directo y vota al menos sí o no. Que ya voy. Espera, ¿puedo votar yo? Nah, no quiero votar. Quiero ver si la gente va a votar sí al Among Us. Ya está, ya he votado. ¿Ya has votado? Sí. ¡Hijo de...! Vale, Por cierto. pues no hay Among Us para Switch.
Si ya hay Among Us para Switch. Ah. Bueno, pues voy a poner al emoji SG. ¿Por qué? Porque sí. Pensaba que lo había hecho tú el directo. ¿Eh? Que pensaba que en el directo tú habías dicho, pues bueno, voy a poner al emoji del SG. Pues eso de... ¡Oh! ¡Oh! 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. ¡10 minutos! Ya lo sé, SG, tranquilo. Si sigues poniéndote nervioso, eres gay. Se Y no, pone nervioso, pero de forma no épica. eres, Y como es de y no forma eres épica, gay, no supongo, soy ¿no? gay. Pues espero que no seas más gay. Ok, no. ¡Hostias! Pues bueno, aquí estamos esperando con un contador. ¿Te imaginas que Nintendo de repente viene y cierra el directo simplemente porque estoy jugando un jueguecillo de Mario? No sé. De hecho, te imaginas, obviamente Nintendo no creo que haga eso, aunque bueno, con las cosas que Y ha hecho, pues, bueno... 9 minutos 4, 9 minutos 3, 9 minutos 2, 9 minutos 1, 9 minutos... Y si sigo así no terminamos. Bueno, yo voy... Antes de que eso, quiero probar los efectos de sonidos de yoyos. A ver si funcionan. Es decir, voy a abrir el Terraria. No me es mires decir, mal, no abras el Imagen. Terraria o si no te mueres. Me cago en la puta. Ok. Ok, me cago en la puta. Relógica. No sé por qué tiene ese nombre si no tiene lógica. ¿Sabes? No tiene lógica que se ponga ese nombre. No, 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 no. Que no he activado el texture pack. Fuck. Ah. No pasa nada, solo tengo que salir. Ok, taller. Ah, mira, tiene fiebre de oro esto. Ok, también he añadido uno que pone música. Sé que la gente no está viendo, pero... Ok. Esto tiene... Si esto tiene modo... ¡No mames! ¡Oh! Tiene lo del modo este. Increíble, me encanta. Pues épico. Joder, qué buena rola tiene este Music Pack. Ah, mira, puedes jugar con dos personajes, pero claro, como no se puede, pues vete a la puta birra. A ver, me puede aparecer un enemigo que quiero probar los efectos de yo-yo. A ver qué hay en el desierto. Ok, no reconozco la música del desierto. Pero ¿por qué no me aparece ningún enemigo? Este maestro. ¡Hostia, qué buena la música! Hostia, ¿te imaginas que como es música de meme, literalmente la música del desierto sea en Langha Zone? LOL. Sería como cara de turbia. Espera, ¿cuánto falta? 6 minutos. ¿Dónde están los efectos de yo-yo? Espera, igual es atacar con esto. Ah, espérate, déjame.
setada. Igual es que es el stand este que hace... ¡Oh! Sí, tiene los efectos de yo-yo. Hostia. 4 minutos. ¿Alguien habrá hablado por el chat o algo? No, solo yo, un estúpido que está jugando al Terraria, pero de forma épica. Jugando al Terraria, pero de forma épica. Hola gente, que no se suscriba al gay. Among Us, ¿sí o no? Un voto, no, ya está, gané. Tururururu. Me encanta este pack de música. ¿Qué? Me encanta este pack. Quiero oír el tema del infierno. Ok, quedan 2 minutos. A ver si me llega... A ver si me da tiempo a llegar al infierno. No sé. Sí, creo que me da tiempo. Ok, ya voy a cerrar el Terraria porque va a iniciar ahora mismo el stream. Así que vamos, WhatsApp Premium, vale, no hay nada. Así que... Ok, 2 minutos, podemos esperar. Ok, indignado, 30 segundos. Comparte ahora mismo. Ahí está. Perfecto.
Wikipedia. Ahí está, venga. Ok, arreglado. veamos qué nos tiene preparado Nintendo. Absolutamente nada, Yamero ya ha hecho un fanart de la esquí. Me ha hecho para 3 pingos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uno! Peggy 18. Peggy 18. Espera, ¿qué? Ya no, güey, ya valimos verga, ya no va a haber Oh, Mario. No. No van a poner Nah. forma. Pero aparte de eso, seguramente. Yo no hay Mario, ya está, no Ay, a ver qué cosas salen. ¿Te imaginas que eso tiene un nuevo Mario y Luigi? Eso sería épico. Sí, muy épico. Oh, creo que esto es un Fire Emblem. Vale, vuelvo a ver. Voy a volver a ver. Sí, es un A mí sí. nuevo Fire Emblem. Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Wow, Nintendo, así vas a revivir la franquicia. The cycle Wow, of this world. increíble. I will not allow it to perish with De este you. mundo muere contigo. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. Venga, anuncien el... If the kingdom is algo. ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Oh, que sí, todo lo que digas. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. And now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. En 2022, el 6. 皆さんこんにちは。 Bueno, 任天堂ダイ aquí レクトの vamos. 案内役を務めます Oh, 高橋です。 él será el guía. Vale. 最初にご覧いただいたのは、 voy a フ tirar, ァイアーエンブレム無双風化設立 este です。 muñeco en el 原作のファイアーエン infierno. ブレム風化設立と時代背景はそのままに、 Mm. 全くとなる物語の Tú, 展開に quiero ご期待く 5 ださい。 nuevos Mario Odyssey, Sí, va. unos Esto lo año, dos bueno, nuevos pues, Mario Luigis, o que no. The Orange Star Nation needs you. Oh, la Orange está... Ah, We've el got remake- more el intel on remake Advance de Wars los 1+2 Advance Reboot Wars. Camp. Este está bueno. In the first campaign, O sea, Advance se ve bien Wars, el remake. you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance no se Wars ve mal. 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends puedes and crear frenemies niveles, in eso local está and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch espera, que es un April 8th. reboot. Pre-orders are available O sea, no now es un on remake, Nintendo es un eShop. reboot completo. Oh, no está mal. Y que es un reboot. Explore an Un infinite reboot es como universe. un remake, pero cambian cosas de la historia. In No Man's Sky, every Por así star decirlo, is the como light un of a distant reinicio. sun. Each orbited by planets teeming En with resumen, life. Ninja Tech. Travel Sí. to planets of your choosing in this Y infinite, esto procedurally es- generated universe. Here, No- you'll no discover sé qué es esto. extraordinary lands Among Us. and creatures that have never Among been seen Us. before and may never be seen again. Es To Among survive, Us. Mira, You must nave, craft your own tools astronauta, and even your Among own Us. place to live. ¿Qué otro juego tiene eso? Among Us. In this living and breathing Tú decías universe, que no. trade Mira, convoys Among travel Us. between stars. Mira, el impostor. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers.
and the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on es el Nintendo No Switch Man's this summer. Sky. Eso está bien. ¿Nuevo Mario? Por favor. Ah, no, es un ¡Ojo! Que... ¡Ojo! ¡Oh! Este- Ya sé qué es. Este es el Ya sé Mario- qué es. Sí, el del fútbol ese, el de la Wii. Hostia, ¿cuánto tiempo? Me hubiese gustado otro Mario, pero está bien, me lo pirateo y a tomar por culo. Y Nintendo, si estás viendo esto, tú no has oído nada. Dije lo mismo. Mario Strikers Battle League Football. Prepare Joder. for Strike. A 5-on-5 yes, sport like visualmente football that's épico. way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. Este juego está bien. The main rule in this sport is to rule the field. Parece que, Try to score more goals than your opponents. 22 se han puesto las pilas, There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Ah, que puedes Customize as you personalizar see eso. fit. Second, Guay. the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for Espera, placement in ¿hay the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ok, ahora que no se マリオストライカーズの最新作が登場します。 Que sé que el juego es- que 何でもあり el の juego 格 se ve 闘サッカーに perfecto, pero me ぜ lo ひ voy a piratear. ご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。 Echad un vistazo a esto, a ver qué. Echad un vistazo a esto. Cuando dice eso es algo épico. Splatoon, 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 Splatoon. Pues sí, Splatoon. Splatoon, es Splatoon, es Splatoon, es Splatoon. Sí, por fin. Joder. Vuelve el Salmon Run. Ya está, ya está. Vuelve el Salmon Run. Qué épico. Han tardado en hablar, en esto. Ok, parece ser lo mismo que el 2, solo que me he dado cuenta de una cosa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡A la mierda! Nuevos enemigos. Ok, este enemigo está bien porque te coloca una plataforma. Se ve... ¡Hostia! ¡Hostia! Ese enemigo se ve bastante jodido. Espera, ¿puedes lanzar las cosas?
Oh, eso está perfecto. Hostia, qué bien se ve Splatoon 3. Ya está. Pasan de una persona a otra, sí. Ah, que se puede lanzar ahí directamente. Nah, perfecto. Es perfecto. Ya está. Tenemos juegos para piratear en la Switch. Sí. Splatoon 3 Salmon Run, siguiente oleada. O sea que es una Wow. una secuela ご覧いただいた Salmon の Run は original. スプラトゥーン3の協力モ Ya, ード pero yo quiero Salmon Mario Run Next Odyssey Wave の 2. Sí. Sería lo mejor ラ que ストには vería これまでに en toda 報 mi 告されていな puta い vida 巨 un 大鮭 Mario の姿も確 Luigi. 認できましたが Ya, pero el Mario イカた Luigi ち es の muy 運命やいか improbable. に Muy improbable. スプラトゥーン3は Lo que まだ pasa es que 発 sabes 売 que で es lo す peor. 今 Que 後の続報を cuando sale una お待ちく mínima ださ cosa de Mario y ya está, no van a sacar nada más en el directo. い引き続きヘッドラインをご覧ください No sé. Pasemos a otros títulos de Nintendo Switch. Vanzers at the ready. Preparar los guantes. ¿Qué es un guante? Otra mierda pinchar un juego. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot un weaponized RPG machines called táctico. Vanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Oh, guay, puedes personalizar tu tanque. Uncover the great storyline of this Bueno, tu classic when Transformer. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Oh, guay, supongo. Habrá gente que sea fan Get de set eso. for a high-octane Disney and Pixar combat Espera, espera, racer. espera. ¿Juego de carreras de Disney? From the creators of the What the Asphalt fuck? series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a Okay. legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect Ok, for este turning juego the se ve tables at the interesante, last porque cada second. personaje tiene su propia Disney habilidad. Speedstorm is a free-to-play game, with new Pírate, seasons added lo pírate regularly, y punto. bringing more exciting Disney and Pixar XD. characters, circuits, karts, and more. Sí, se ve Plus, interesante. enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Speedstorm. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Nunca me han gustado los juegos de Star Use Wars, button la controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel que es un locally port with a del friend de to Wii. determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical Creo que se ve figures mejor en and la discover secrets PlayStation of the 3. Creed across 3 games, 2 Sí, bonus se ve short mejor en la films, PlayStation and 3, DLC. creo. Plus, take advantage Pero, of no enhanced está mal, features for Assassin's Nintendo Creed, Switch on the go, portátil. including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles.
Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Me voy ya. Bueno, chao. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. A ver. Oh. Kibi. Es Kibi. Kibi y el ataque de los furros. Kibi y el ataque de los furros. Y Kirby se comió a los furros. Hola, mi. What the fuck? It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Kirby contra los furros. Introducing Mouthful Mode. Transformosis. Inhale a car to zoom around. Oh, ahora Kirby se ha vuelto en GTA. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. Bueno, eso es interesante. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Está bastante Enjoy épico. exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. Oh, guay, eso es épico. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Espera. Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. XD. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。
バッターの大谷翔平です。 ¿En serio? ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB ザショー22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. Estas colecciones. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Conectándose al internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Entonces es de pago. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Oh. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, Klonoa. jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. La Game Boy Advance. Está bueno. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. El Tails. We're so glad you're here. ¿Qué? ¿Qué? Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. Este juego es bueno. The sequel adds No lo he in jugado, local, pero es online, bueno. and split-screen Os lo digo- multiplayer modes, os lo digo and por that mi part's no instinto. lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive. Ok, ¿qué es eso? Leyenda. O sea, la leyenda está viva. Guay, supongo. O sea, junta el pixel art con el Previously 3D, eso unreleased está guay. outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists HD and time 2D. periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？
続いてはこちらです。 Pues bastante bueno, supongo. Wii Sports. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作、任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。 Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. ¿Dónde están los Mis? Bowling. ¿Dónde Roll the ball están los straight Mis ahead Nintendo? or give it a little curve. ¿Dónde están los Mis? And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Nintendo. Pregunta seria. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. ¿Dónde están los Mis? Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. ¿Dónde? By attaching a Joy-Con están controller to the leg strap accessory los included with the Mis? physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. ¿Dónde están los Mis? Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, Nintendo, me parece set, bien que and spike the ball. añadas una nueva entrega de The game Wii supports Sports, local pero play with family and friends on one ¿dónde Nintendo están Switch los console, Mis? as well as online play across all sports. ¿Dónde están los Play against friends Mis? online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. ¿Dónde están los Try taking on this challenge. いかがでした¿Qué か？ os ha parecido? せ ¿Dónde っか están くな los ので Mis? 新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、 Los tenéis 高橋さん olvidados. 皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。 Y ahora vamos a ver a estos dos All right, jugando. we're doing this. Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? Ya está. Me It's da igual. Koizumi Hay to serve, Mis. with No Takahashi son el up front. personaje principal, pero hay Mis, que es lo We begin with importante. Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Estaría guay una Koizumi opción receives que it. haría que todos los Takahashi personajes sets sean it los up. Mis que tienes en la Koizumi spikes, but it goes right Eso toward estaría the bastante opponent. bueno. Here's another attack. Ah, Now's mira, their esto chance. también aquí They get the Matt ball, Carton. and with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。 Dejemos el まだ partido. 紹介の途中でしたね。 A fin de cuentas, それでは私はここで失 me 礼します marcho ya. Ah, bueno, adiós. Ahora, ¿qué nos さて dices? ご紹介してまいりました Una pequeña muestra de 任天堂 Nintendo スイッチ Switch スポーツですが、発売 Pues 日 está は bien. 4月29 El 日 juego です。 saldrá a la venta el 29 de abril. そして夏頃には発売時のシュート対決に加えビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。 Se añadirá golf en otoño. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳
詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。Pues de nada. 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready! The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Real Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead: The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead: The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a Boss Rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch.
Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership, or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snapping little to you? They're not your friends anymore. They're his feud. Sword March. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What could
filling up these flickering clocks in our eyes. It will never replace the friends we've lost. The flame clock! It has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace.ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。No voy a decir nada. Es que ni lo voy a comentar. Ni lo voy a comentar. Directamente voy a cerrar atrás.